Stellen Sie sich einen ganz normalendi in Stagmorgen vor. Sie wachen auf, der Wecker klingelt nicht mehr, weiler das schon lang nicht mehr tut. Das Haus ist truig, die Kinder sind längst ausgezogen. Der Partner oder die Partnerin erledigt vieluchtigen Dinge, und sie sitzen da, mit einer Tasse Kaffee in der Hand, und fragen sich. Ganz leis, fast ein bisschen verlegen, wie soll ich diesen Tag jetzt? Und nicht nur diesen Tag, jeden Tag, woch, und dieser Gedanke, macht ihnen ein bisschen Angst, weil sie sich, als wenn sie unsichtbar würden, als die well einfach weitergemacht, während sie irgendwie stehen geblieben sind. Wenn sie dieses kennen, dann sind sie genau richtig hier, und ich möchte ihnen von Anfang an sagen, sie sind damit nicht allein, überhaupt nicht, herzlich willkommen, schön, dass sie hier sind. In diesem Video sprechen wir etwas, das viele Menschen nach daran gar nicht gern reden, Ihre Einsamkeit, das plötzlich keinen festen Platz mehr zu haben im Alltag, die still, die manchmal lauter ist als jeder Lärm, und vor allem sprechen wir. Was sie dagegen tun, ganz konkret, ganz praktisch, und don grown Aufwand. Ich würde in unhut mehrier Wege zeigen, wie sie nach daran Twitter Anschluss finden, neue Menschen kennenlernen, sich sinnvoll bestätigen und vor allem eins. Das ihr Leben nach weit nicht zu Ende ist, im Gegenteil. Viele Menschen beginnt nach daran tein vlig neues Kapital, das schnurrend. Ist als was Dava kam, aber braucht es manchmal einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Bleiben Sie also dabei, nehmen Sie sich die Zeit, dieser Moment gelten, lassen Sie uns sonst offen. Sprechen, was wirklich passiert, wenn man in Rund geht, denn die meisten Menschen unterst sind diesen Berg angültig. Jarlang, will auch Jarsen tellen, war das Leben durchgetakt, morgens aufstehen, die Arbeit wartet, Kollegen, Aufgaben, Verantwortung, Struktur, mittags die Pause, nachmittags noch einmal konzentriert, abends nach Haus, dieses Muster, so anstrengend die es manchmal auch war, hat etwas Wichtiges geleistet, es hat dem Tag einen Rahmen gegeben, es hat gesorgt, dass man gebraucht wird, dass man desegerte. Und dann, von einem Tag auf den anderen, fällt dieser Rahmen weg, die Struktur ist verschwunden, die Kollegen melden sich immer seltener, und plötzlich stehen die Runswins extunden zur freien Tag, 7 Tage die Woche, was viel sonst wie ein Traum klingt, wird nicht wenig Menschen errechten Herausforderung. Studien zeigen, dass ein erheblicher Teil der Menschen nach daran unter Einsamkeit leidet, manch sprechen sogar von einer kleinen Identitätskrise. Bin ich, wenn ich nicht mehr arzt, Lehren, Handwerker oder Co-Frau bin? Was macht mich aus, wenn die Berufsbekenung wegfällt? Dies Fragen sind kein Schweich, dies Fragen sind zutiefst menschlich, und sie verdienen ein ehrlich, aufmerksam Antwort. Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum manch Menschen den Bergang in deren scheinbar so leicht nehmen, während andere wirklich damit kämpfen? Der Unterschied liegt oft nicht in der Persönlichkeit, liegt darin, ob jemand im Voraus, bewusst oder unbewusst, Verbindungen und Interessen aufgebaut hat, die den Beruf hinausgehen. Menschen, die auch während der Arbeitszeit Hobbys gepflegt haben, Verein besucht haben, Freundschaften außerhalb des Jobs hatten, tun sich oft leichter, aber das bedeutet nicht, dass alle anderen verloren sind, ganz im Gegenteil, denn es ist nie zu spät, neu anzufangen. Und genau darum geht es jetzt, der erste und vielleicht wichtigste Schritt aus der Einsamkeit heraus ist ganz einfach, aber wird häufig unterschätzt, wieder eine Routine zu entwickeln, ein Tagesstruktur, die Ihnen gehört. Das klingt vielleicht banal, aber der menschliche Geist, ganz egal wie alt wir sind, braucht Rhythmus, wir sind kein Wesen des Chaos, wir uns wohler, wenn wir wissen, was als Entscheid kommt, wenn der Tag nicht einfach vor uns liegt wie ein riesiges, leeres Blatt Papier, das ersptund. Berligen Sie einmal, was möchten Sie woch mindestens einmal tun? Vielleicht einen Spaziergang machen, vielleicht einen Markt besuchen, vielleicht ein Festzeit haben, und Sie telefonieren, lesen oder kochen, yes, kein Grundding sein, klein, wiederkehrend Momente geben dem Tag Halt, und Halt ist das Gegenteil von Einsamkeit. Ich kenne einen Mann, nennen wir ihn Hans, der jahrelang als Ingenieur gearbeitet hat, als mit 77 Jahren in Rente ging, war die Früh grow, endlich kein Termin mehr, endlich schlafen, wann man will, aber nach 3 Monaten riefe seinen Sonnen und sagte, ich weiß nicht, was mit mir los ist,
Ich bin erschpt, obwohl. Ich nix tu. Ich bin traurig, obwohl Leils gut sein sollt. Was half ihm? Ein ganz einfacher Schritt begann. Jeden Morgen am Aktiv aufzustehen, sich anzusehen, als zur Arbeit gehen, und den eine Stunde spazieren zu gehen, nur das nicht mehr, und dieser ein klein Anker im Tag verändertales, plötzlich begann Spazieringer zu. Plötzlich lernt den Mann mit dem Hund kennen, den jeden Morgen traf, plötzlich gab es wieder Gespräche, klein, kurz, freundlich Gespräche, aber sie achten den Unterschied. Das Weitweg aus der Einsamkeit. Etwas, das wir von uns in der Hektik des Berufslebens gern beiseite gelegt haben, ein Hobby, das wirklich zu ihnen anpasst. Und wenn Sie gerade denken, ich habe doch gar kein Hobbys, dann möchte ich Sie einladen, einen Moment innezuhalten, denn das stimmt so nicht, was haben Sie gern gemacht? Als Kind, als junger Mensch, bever der Alltag so viel Raum eingenommen hat, haben Sie gern Musik gehört, vielleicht sogar gespielt? Haben Sie gern gezeichnet, gebastelt, gelesen? Gab es Dinge, die Sie interessiert haben, die aber nie Zeit war? Daran ist die perfekt Zeit, diesen Dingen nachzugehen, und ich mein das ganz ernst. Es gibt heute so viel Möglichkeiten, etwas Neues zu lernen oder ein altes Interesse wieder aufzugreifen, Volkshochschulen bieten Kurs. Menschen jeden Alters an, und die Atmosphäre dort ist fast immer warm und einladend. Man sitzt zusammen, lernt gemeinsam, und nebenbei entstehen Gespräche, und manchmal sogar Freundschaften. Haben Sie sich schon einmal ein Instrument zu lernen? Viele Menschen glauben, sei man mit seche Gota Siebs zu alt aber das ist ein Irrtum. Der Geist bleibt beweglich, wenn man ihn fordert, und Musik hat eine einzigartige Fähigkeit. Sie verbindet Menschen, in einem Chor singt, in einem kleinen Ensemble spielt, der ist nie wirklich allein. Oder vielleicht liegt in etwas ganz Praktisches, Gartenarbeit, zum Beispiel, es gibt Gemeinschaftsgrund in vielen Städten und Gemeinden, wo Menschen gemeinsam sind, pflegen und ernten. Dort findet man nicht nur Beschäftigung, man findet Gleichgesinnt, man findet Menschen, die genauso gern die in die stecken wie man selbst, und während man miteinander arbeitet, kommt das Gespräch ganz von allein. Lassen Sie mich jetzt etwas sprechen, das viele Menschen in der unterscht sind, die Kraft des Ehrenamts. Ehrenamtliche Arbeit, also freiwilliges Engagement, ander Menschen oder die Gemeinschaft, ist ein der wirkungsvollsten Möglichkeiten, Einsamkeit zu. Und das hat einen ganz einfachen Grund, wenn wir anderen helfen. Wir uns gebraucht, wenn wir gebraucht werden, haben wir einen Sinn. Und wenn wir einen Sinn haben, ist Einsamkeit viel schwerer, uns zu erreichen. Es gibt so viel Bereiche, in denen Menschen wie Sie dringend gebraucht werden. In Schulen, wo Verein Menschen Kindern beim Lesen helfen oder Hausaufgaben begleiten. In Krankenhäusern und Pflegeheimen, wo ein freundliches Gespräch manchmal mehr wert ist als jede Medizin. In Vereinen, in Kirchengemeinden, in Nachbarschaft nicht. Ich möchte Ihnen von einer Frau Urselen nennen, wo sie Elfried. Sie hat ihr ganzes Leben als Sekretärin gearbeitet, war sehr organisiert, sehr zuverlässig, aber auch sehr. Als ihr Mann verstarb die Kinder weit letten, sie sich verloren, ihr Tochter schlug ihr vor, sich bei der an Tafel zu engagieren. Elfried ziert lang, sie dacht, sie streng, sie dacht, sie nicht gut genug sein. Aber dann ging sie doch hin, und nach dem ersten Tag schrieb sie ihrer Tochter ein Kurs Nachricht, sie lautet nur, ich war hüt. Das Sagtales, wenn wir geben, empfangen wir, und dieses Prinzip gilt in jedem Alter, nun möchte ich ein Thema sprechen, das vielleicht etwas mutiger klingt, aber enorm wirksam sein kann, neue Menschen kennenlernen, aktiv, bewusst, auf neue Weise. Viele Menschen in der Welt haben das soziale Netz kleiner geworden ist, alte Bekannte ziehen weg oder sterben, Kollegen verlieren sich aus den Augen, und neue Kontakt zu, sich plötzlich seltsam an, fast ein bisschen wie in der Schule, als man neu war und nicht wusste, ob die anderen einen emgen. Aber gen hier möchte ich sehr mutigen, denn die meisten Menschen in ihrer Situation. Genau dasel, sie. Sich auch Gespräche, sie. Sich auch Verbindung, sie such noch jemanden, mit einen Kaffee trinken nen, und sich zu erklären oder zu verbiegen. Ein sehr einfache Möglichkeit ist der Besuch von Seniorenbeginn oder Nachbarschaft centernd des Orts in Deigens. Gäste von werden, die mit Menschen zusammenkommen nen, ohne Druck, ohne Programm, einfach zum Reden, zum Spielen,
zum Zuren. Und falls in das noch zu groß erscheint, beginn an sie mit dem, was sie ohnehin tun, wenn sie zum Beker gehen, fragen sie die Person hinter der Thek, wie ihr Tag war, wenn sie im Park sitzen und jemand mit einem Hund vorbekommt, sagen sie ein freundliches Wort, dies kleinen Momente des menschlichen Kontakts summieren sich, sie sind wie Tropfen, die langsam ein Glas. Haben Sie sich schon einmal mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt? Ich mein nicht auf ein technische Art, ich mein ganz konkret, haben Sie schon einmal daran gedacht, das Internet zu nutzen, Anschluss zu finden? Ich weiß, viele Menschen in ihrer Generation stehen dieser Welt skeptisch. Und das ist völlig verständlich, aber ich möchte Sie einladen, nachzudenken, was dies Möglichkeit tatsächlich bedeuten könnten. Jetzt hut Videotelefonie, das heißt, sehen in ihr Gesicht sehen und das Gesicht der anderen Person, egal wie weit entfernt sie ist, kinder in einer anderen Stadt, Geschwister in einem anderen Land, altäschel Freunde, die sie seit Jahrzehnten nicht gesehen haben, ein Anruf wie, nur dass man sich dabei in die Augen schauen kann. Das ist kein klein Sach, das ist ein Entfernung. Jetzt auch Online-Gruppen und Gemeinschaften, in denen Menschen mit ähnlichen Interessen zusammenkommen, OBC. Lieben, Schachspielen, kochen, fotografieren oder reisen, irgendwo dort rauen GTS ender Menschen, die das so lieben wie sie und die sind manchmal nur einen Klick entfernt. Wenn sie noch nicht wissen, wie das funktioniert, fragen sie ruhig nach Hilfe, Kinder, Enkel, Nachbarn, oder die Volksschule in ihrer bieten oft Kurs. Einsteiger an, es ist keins Icon von Schweiz, Hilfe an Zunehmen, es ist eins Icon von Mut, neue Sache probieren. Lassen Sie uns jetzt etwas sprechen, das vielleicht tiefer geht als alle anderen Punkt, etwas, das sich, wie das Fundament unter allem anderen, und das ist die Frage nach dem Sinn, warum steh ich morgen auf, was mir das dieser Tag etwas bedeutet, was blieht, wenn alles ander wegfallen ist. Dies Fragen sind kein philosophischen Spielereien, sie sind zutieft menschlich, und sie werden in der und lauter, weil die Ohren Beschäftigungen, die uns abgelenkt haben, wegfallen. Viele Menschen finden's in der Familie, in den Enkeln, denen man Geschichtners Toder beim Schulweg hilft, in dem Wissen, dass man gebraucht wird, auch wenn man nichts bekommt, das ist kein Selbstverständlich, das ist ein Geschenk. Ander finden's in der Nader, im Gehirn, im Beobachten, im still anstaunen, wenn Baum die Jahre scheiten, wenn Vogel seinen Weg findet, wie das Licht im Herbst auf ein Blatt fällt, jetzt ein Tief in der Nater, die uns erinnert, wir sind Teil von etwas Grerem, und das allein kann schon das Licht sein. Wieder ander finden's in einem Glauben, in der Still des Gebets oder der Meditation, in der Verbindung zu etwas, das Gerist als das eigen Leben, in Gemeinschaften, die zusammenkommen, gemeinsam zu feiern, zu trauern, zu hoffen. Jetzt kein richtiges oder falsches Antwort auf die Frage nach dem Sinn, aber ich möchte Sie einladen, dies Frage nicht zu würdigen, denn wenn Sie stellen, wenn Sie ehrlich, was in unwirklich ist, dann finden Sie auch den Weg, Schritt. Ich möchte jetzt Beziehung ansprechen, nicht im romantischen Sinn, aber loch das ein Thema sein kann. Ich mein Beziehung an zu anderen Menschen ganz allgemein, Freundschaften, Bekanntschaften, Nachbarschaft. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Menschen, die enge Sozialverbindungen haben, leben und sogar länger leben, das Gehirn braucht Sozialstimulation, das Herz braucht Zugehörigkeit und das, jemandem etwas zu bedeuten, ist eins der mächtigsten Schutzmittel gegen Einsamkeit und Depression. Aber Beziehung entstehen nicht von allein, sie brauchen Zeit, Aufmerksamkeit und manchmal auch Mut, den Mut, auf jemanden zuzugehen, den Mut, das erste Wort zu sagen, den Mut, einzuladen, obwohl man nicht weiß, ob die Antwort ja ist. Wenn Sie eine alte Freundschaft haben, die Jar ein geschlafen ist, schreiben Sie heute noch keinen Brief oder ein Nachricht, sagen Sie einfach, ich denk oft an Sie, wie geht es Ihnen? Mehr braucht es nicht, manchmal reicht dieser Einsatz, ein Verbindung wieder Leben zu erwecken. Wenn Sie neue Menschen kennenlernen möchten, denken Sie an das, was Sie interessiert, und such unsehen Gruppen, Kursen oder Veranstaltungen rund dieses Thema, gemeinsam Interessen sind der Gesprächsstig der Welt, man muss sich nicht zerstückeln, man sitzt zusammen, tut etwas, das man liebt, und die wird kommen von allein. Ich möchte jetzt einen Moment innehalten und Sie direkt ansprechen, vielleicht haben Sie während dieses Videos an jemanden gedacht,
Gemanden, demi es Henlich get vienen, einen Nachbarn, der im immer allein zu sein scheint, ein alte Freundin, die sich kaum noch meldet, einen Bruder oder ein Schwester, mit dem oder der die Verbindung. Loser Juerde nicht. Wenn ja, dann nehmen Sie das als Zeichen, melden Sie sich bei dieser Person, hut noch, wenn möglich, denn Einsamkeit ist selten einseitig, oft warten beide Seiten darauf, dass die andere den ersten Schritt macht, und jemand muss anfangen, dieser jemand content Sie sein. Lassen Sie mich noch etwas ansprechen, das oft vergessen wird, wenn man Einsamkeit nach der Rand spricht, die körperliche Bewegung. Ich spreche jetzt nicht von Leistungsport oder stundenlangen Trainingsprogrammen. Ich spreche von ganz einfacher, regelmäßiger körperlicher Aktivität, die Gut. Den Körper ist noch besser. Die Ziel. Wenn wir uns bewegen. Unser Körper staff aus, die uns Buchsblitz machen, das ist keine Einbildung, das ist Biologie, und durch nie Nebeneffekt. Bewegung bringt uns nach Drauen, und Drauens in dander Menschen. Ein Spaziergang im Park, ein Radtour durch die Nachbarschaft, ein Einfake. Am Morgen, bevor der Tag beginnt, Schwimmen, Wandern, Nordic Walking, oder auch Tanzen, wenn Sie das mögen, denn Tanzen verbindet Bewegung, Musik und Gemeinschaft auf eine Art, die kaum so ist. Viel Städte und Gemeinde anbieten Bugungskurs spezial. Laterien, dort treffen Sie Menschen in derselben Lebenslage, Menschen, die auch einfach nur raus wollten, sich ein bisschen bewegen wollten, und vielleicht auch einfach jemand ansehen wollten, fangen Sie klein an, aber fangen Sie an. Wir nähern uns dem in dieses Videos, und ich möchte Ihnen etwas sagen, das ich wirklich und ehrlich mein, Sie sind nicht zu alt. Ein Leben. Sie sind nicht zu alt, neue Menschen zu treffen. Sie sind nicht zu alt, neue den Joshua probieren. Sie sind nicht zu alt, gebraucht zu werden, zu geben und zu empfangen, zu lachen und zu werden. Daran ist kein End, sie ist eine Einladung, das Leben anders zu leben, langsamer vielleicht, bewusster, tiefer. Wilder. Menschen, die ich kenne, haben ihr Chance Kapital nach dem 60. Lebensjahr begonnen, weil sie aufgehört haben zu warten, weil sie nicht länger darauf gewartet haben, dass das Leben zu ihnen ankommt, weil sie angefangen haben, klein, mutig Schritt in Richtung dessen zu machen, was in unwirklich wichtig ist. Ich möchte Ihnen heute ein einzig Aufgabe mitgeben, nur ein, Sie, nicht Teils auf ein Mondern, Sie, nicht sofort sen neu den Jaus probieren, nur eins, denken Sie bis heute Abend. Nach was der ein klein Schritt sein nennt, den Sie morgen machen nen, etwas in Ihrem Alltag zu verändern, vielleicht ist es ein Anruf, vielleicht ist es eine Anmeldung, ein Kurs, vielleicht ist es nur ein Spaziergang in eine neue Richtung, vielleicht ist es ein Nachricht an einen alten Freund, dieser ein Schritt, mehr braucht es am Anfang nicht. Den jede Veränderung, egal wie groß sie am Ende sein wird, beginnt mit einem einzigen Moment, einem Moment, in dem man sich entscheidet, ja, ich versuche es, ich fange heute. Wenn Ihnen dieses Video etwas gegeben hat, wenn Sie sich verstanden haben, oder wenn Sie einfach nicken müssen, weil Sie sich in einem der Beispiele wieder gesehen haben, dann, ich mich sehr freuen, wenn Sie das in den Kommentaren teilen. Schreiben Sie mir gern, was ist der ein Schritt, den Sie morgen machen werden, oder erzählen Sie mir, wie Sie selbst die ersten Jahren nach der runterlet haben. Jede Geschichte, jede Erfahrung ist wertvoll, nicht nur mich, sondern auch die anderen Menschen, die dieses Video sehen und sich vielleicht genauso wie Sie. Sie sind nicht allein, und vielleicht hilft Ihr Kommentar genau jemandem, der heute besonders allein ist. Wenn Sie dieses Video hilfreich fanden, freue ich mich. Ein Daumen hoch, und wenn Sie möchten, dass ich weiter Themen spreche, die Menschen in ihrer Lebensphase wirklich bestätigen, dann abonnieren Sie gern diesen Kanal, damit verpassen Sie kein neues Video. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie heute hier waren, passen Sie gut auf sich auf, und denken Sie daran, der schönste Abschnitt Ihres Lebens muss noch nicht begonnen haben, aber nennt morgen anfangen, bis zum nächsten Mal.